Okay, welcome to part 2, Eco 501 special consultation class for regarding assignment number 1. In this part, I will discuss the assignment question. And I'll break down the questions. I'll break down the question into a few components. And then each component I will discuss shortly and then tell you how to address it. Just because I'm telling you to address it like that does not mean that you have to do it like that. You have the full freedom to express your views, but within the definitions of the two concepts. So let's look at our question. Can you see? Can you see the assignment question over here? Yes, sir. Okay, so the question was, decisions are based on opportunity cost. So this is our first keyword. Once a decision is made, it becomes a sunk cost. This is our second keyword. How does a sunk cost affect decision making? Discuss with an example. Very simple question, but the trick is you have to explain the key concepts and link them to your discussion. আচ্ছা এটা কিভাবে করব আমরা? Since we have only two key words, you can start by defining and explaining the two concepts. Okay. So first of all, you define what opportunity cost is, then you define what sunk cost is. Okay, once you've done that, now you're ready to use an example. The example that I'm going to use now is an example that we did in the last semester. I would be happy if you don't use this. This was the question in the last semester, that you decided to do an MBA at Brack University. In your assignment, you cannot use this now. After comparing an MBA with another university and a handsome job offer outside Dhaka. So how many options did you compare? 3. MBA at Brack University, a handsome job outside Dhaka, and an MBA at another university. There are 3 options here, right, Tana? Yes, sir. Okay. Then you compared and you decided that you're going to do an MBA over here. So what was your opportunity cost? Now let's get back to this one. You define this. Define this. আমার ডিসিশনটাই তো অপরচুনিটি কস্ট, যেটা আমি ডিসিশন নিব। Opportunity cost means opportunity of a cost of an opportunity, তাই না? Sir, second best alternative যেটা descending order এ convert করার পর। But the thing is, when we think about the applying this to a practical problem, the problem is, what are the costs in front of us? Okay, you're going to do an MBA at Brack University, so which will last for 6 semesters, 2 বছর. So over these 2 years, there are lots of costs, তাই না? First of all, there's a tuition fee. Second of all, there's some pecuniary costs during the semester. You have your traveling cost, you have your entertainment cost, you have your stationery cost. এরকম অনেকগুলো cost আছে না? Yes, sir. So the first main cost is your tuition costs. That's the main one. Okay. Second one is you have your other costs during the semester, travel cost, etc., etc., etc. So you calculate these two. Next, the question is, how will you finance this cost? তাই না? এই প্রশ্নটা আসবে না? Will you be financing it from your current expenditure? Will you be financing it from savings that you made before? Will you be financing it from family funds?
If you have to finance this expenditure, তাই না? Yes, sir. Even if this is not a private university, it's a public university, and even if there the MBA cost is very low, তারপরে ওখানে যারা পড়ে they still have some lots of other costs, তাতে খাবার দাবার কস্ট, থাকা কস্ট, এগুলো আছে না? জি স্যার। So the first thing is you have compared BRAC University with say North South University. You chose BRAC over North South. Why? Because of the location. Maybe I'm just giving this as an example. Your office is based in say Mohakhali. BRAC is also based in Mohakhali. So you thought that location wise for me coming to BRAC would be better. You carry on. স্যার এই ক্ষেত্রে কি মানে আমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টে কি এভাবে এক্সপ্লেইন করতে হবে একটা এক্সাম্পল দিয়ে যে একটা এক্সাম্পল দিয়ে এখানেই তো বলছে এই যে ডিসকাস উইথ অ্যান এক্সাম্পল। আচ্ছা সেক্ষেত্রে সাপোজ দুইটা অপশন বা তিনটা অপশন থাকলো, সেগুলোর অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস দেওয়ার পরে আমি বললাম যে এইটা আমার জন্য বেশি সুবিধাজনক, আমি এটা বলে গেলাম। Okay, good, right. But how did you make the decision? Wasn't it something like this? লাইক এটা আমার জন্য অ্যাডভান্টেজেস বেশি, সো দ্যাটস আমি এটাতে যাব, আর ওটাতে গেলে আমার জন্য তুলনামূলক কম সুবিধা, সো এর জন্য আমি ওটাকে। হ্যাঁ, Sir, but based on cost, time, যে income. প্রথমজন যে কথা বলছেন যেটা এটা আমার জন্য সুবিধাজনক, এটা তো you just made a statement. This statement you have to explain with an Yes, example. sir. Understand. With a story which explains and discusses the two concepts, opportunity cost and sunk cost. Clear about? Yes, sir. So when you are comparing three options and B is say BRAC, A is the second, another option, and C is another, and you have decided to choose BRAC, তাহলে এই তিনটা বাদে আর কোনো কম্পারিজন হবে? You have chosen B. So if Now you, A and C এর মধ্যে আর কম্পারিজন করা যাবে না। no, I'm not saying that. If you rank B against the other two, where B is the choice that you are making, এই দুটা বাদে আর কোনো কম্পারিজন আছে নাকি? B is greater than A greater than C or B greater than C greater than A, এর বাইরে কোনো অপশন আছে কিনা? No, sir. No, sir. Okay, so we have chosen B just because B represents BRAC. Okay, so if we are comparing B against the other two alternatives A and C, এই দুটো বাদে আর কোনো লজিক নাই, মানে আর কোনো লজিক্যালি আর কিছু নাই। তাহলে what is the opportunity cost? The next best alternative. So whatever your next best alternative was, if this was your ranking, the opportunity of doing a MBA at BRAC is sacrificing option A, whatever that option was. If this is your ranking, the opportunity cost of doing an MBA at B for BRAC is not doing the second best, which is C. Clear? এখানে র্যাঙ্কিংটা কি কি ফ্যাক্টর দিয়ে করতেছি সেটাও কি স্যার এখানে এক্সপ্লেইন করার দরকার আছে? Definitely. Because let me give you an example. I'm using the BRAC example because if you are an undergrad from BRAC, you get some special privileges. তাই না? Yes. Yes, যারা এখানে না, definitely এটা every university will give. So if you've done an undergrad from BRAC, you have two advantages. Number one, as an alumnus, you get some reduced cost, financial cost, তাই না? Yes, sir. And what are the non-financial benefits you get? You are already familiar with the system over here. তাই না? মানে এখন যদি BRAC থেকে you go to a new university, totally new, তাহলে it will take you time to adapt with the system, at least one semester লেগে যাবে না? Yes, sir. So if you are a BRAC alumnus, you have two advantages. Number one, the financial advantage you get, say 10%, 20%, whatever it is, you pay less. Also, you have a non-financial benefit. So when we are calculating benefits and costs, the benefits and costs will be financial and non-financial. Another argument could be location. BRAC is located near your office. BRAC is located near your house. ঠিক আছে, another option would be to go to IBA Dhaka, but IBA Dhaka is very inaccessible, especially with the metro rail nowadays.
তাই না? জি স্যার। So if you want to make a practical decision, if you think that no, IBA is a big brand name, I have to go there, then you express like that. I chose the brand name over all the other difficulties. If you think from a practical point of view, then you can say that no, IBA was possible for me when I made the choice, but IBA is nowadays is inaccessible. It will take me 3 hours on the road. এটা হতে পারে না? If you live in Gulshan, it will take you 1.5 hours to go, 1.5 hours to come. So you spend 3 hours on the road on during class day, তাই না? Yes, Yes, sir. sir. So these things, carry on. Somebody said something. স্যার এইটাকে কি আমাদের সব ক্ষেত্রে এরকমই করতে হবে যে যেখানে নাকি আমি লাইক টাকাটা স্পেন্ড করছি, ফর এক্সাম্পল আমি যদি এরকম ধরি যে আমার 2টা জব অফার আসছে, হ্যাঁ। তো এই 2টা জব অফার থেকে আমি কোন জবে জয়েন করতে চাই, তো এটাও কি? Obviously, you can do anything Okay, in any way you like, huh? Sir, I have some question about sunk cost. And sunk cost আমি আসতেছি. I have to pause. আচ্ছা, sunk cost আমি পরে বলছি, হ্যাঁ? So, how is opportunity cost affecting your decision making? You are comparing alternatives that are in front of you before making a choice. Before you make a choice, for example, one person said that he or she is comparing between 2 job options. Before you enter whichever of the 2 jobs you enter, before you enter, দুইটাই হাতে সামনে আছে না? yes sir. Both of them are available for you to choose. Sorry, for you to choose from. So over there you calculate what are the benefits of the choice that I made. What are the benefits of the one that I did not choose? তখন আমরা একটা relative benefit minus cost, net benefit হিসাব করি না? Yes sir. Now the benefits can be divided into 2 ways. One are the financial benefits which we can see, one are the non-financial benefits that we can't see. For example, location can be a big factor. If somebody, we're talking about the BRAC MBA, if you're a BRAC alumnus, not only do you get a financial benefit, you also get a non-financial benefit because you did your undergrad here. You spent 4 years, so you know the system, you know some of the teachers, you know where the offices are. So this is a big advantage for you compared to doing it in your parent in another university, right? Yes sir. Yes, sir. So in your practical example, when you say that I'm ranking, I'm choosing the second best is my opportunity cost. তখন কিন্তু হচ্ছে what were the stream of benefits in your example? What were the stream of costs in your example? And these stream of benefits and stream of costs have financial benefits, non-financial benefits, financial costs, non-financial costs. For example, if somebody is a mother, তার কিন্তু একটা বিশাল non-financial cost আছে, তাই না? মানে if somebody doesn't have a little child, especially if that person is a lady, তাহলে কিন্তু ওই non-financial cost আসে না. But if somebody has a child, no matter how cheap it is, non-financial cost অনেক বড় হয়ে যাবে না? জি স্যার যাবে। And তখন কি হবে? Then you might prefer location. Maybe you live in Mohakali. So you think that okay, I can go by rickshaw, it will take me 10 minutes. I can do the MBA and still take care of my baby. So everybody has a personal story to tell in their particular example. ঠিক আছে? Somebody might even think, okay, I'm in a business scenario. I work in a farm. The farm is deciding to renovate the office. তাহলে তো নানান রকমের অপশন আছে না তাদের সামনে? They can do this, they can do that. Then again, you sit down. What are the stream of benefits and costs of the option I chose? What were the stream of benefits and costs the option that I did not choose? Then you can say, yes, I chose A over B. Since B was the next best alternative, the opportunity cost of choosing A is sacrificing B. এটা clear এবার? স্যার তাহলে কি স্যার সাপোজ অপশন যদি 3টা থাকে, শুধু কি অ্যাডভান্টেজ গুলোকে নিয়েই আমি কম্পেয়ার করব নাকি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বোথ?
অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলতে হবে এই কারণে whenever we make a decision regarding benefits and we always calculate benefits and costs. If you want a benefit, don't you have to pay a price? Yes, sir. একটা হতে পারে যে ওকে you can you have enough money, financial cost is not a cost. ঠিক আছে, অথবা একটা হতে পারে you have got a scholarship from BRAC and BRAC will finance your entire expenditure. On top of that, BRAC will give you some pocket money. So is financial cost a problem for you? No. But then you have some non-financial costs. You live in say Gazipur. Your office is in Gazipur. You're a working person. তখন নানান রকমের non-financial cost দেখা দিবে না? জি স্যার। এবার লজিকটা বোঝা গেছে তো? মানে it could be that this entire project is totally free for you, financial wise, but nevertheless you will definitely have some non-financial benefits and costs to consider. Is it clear ever? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now this is how we made the choice. Now we made the choice. Our option was B. Once we have made the choice, whatever was available to us before making the choice, A and C have disappeared. Right? We have entered the decision. For example, this is the MBA program at BRAC. Somebody might have decided to do a job outside Dhaka. Another person might have decided to buy a car. Okay. Once we have made the decision, before making the decision, the options that were available to us, do they exist anymore? No, sir. No, sir. This is the whole concept of sunk cost. আমরা যখন ডিসিশনটা নিয়ে ফেলবো, we have entered a new world, we have entered a new experience. So পূর্বের সবকিছু কিন্তু ভ্যানিশড হয়ে গেছে। Clear? Yes, sir. Sir, The person who asked me the sunk cost question, right? Are you that person? স্যার আমি একটু বলতে চাই কিছু যে আমি একটু রিসার্চ করছিলাম সাঙ্ক কস্টটা নিয়ে একটু ইন্টারনেটে। তো আমি যেটুকু জানতে পারলাম ওখানে যে একটা এক্সাম্পল দেয়া হলো যে আমি হচ্ছে একটা বুফেতে খেতে গেছি, সেখানে 400 টাকার একটা টিকিট কাটছি যে ওখানে যে আমি খাবো। তো এখন ওই 400 টাকার টিকিটটা কাটা হয়ে গেছে, বাট আমি হচ্ছে আমার ওই 400 টাকাটা উসুল করার জন্য আমি অনেক খাচ্ছি, আমি না পারলেও খাচ্ছি জিনিসটা। তো এটা হচ্ছে সাঙ্ক কস্ট, যে আমি মানে আমার এই ডিসিশনটা ব্যাড ডিসিশন, যে আমি ওটা তো চলেই গেছে, তারপরে আমি আমার নিজেকে কষ্ট দিয়ে খাবারটা খাচ্ছি। আচ্ছা, এইটা একটা দিল। তো আমার কাছে কথা যেটা, যে যে জিনিসটা চলে গেছে, আমি যে জিনিসটা পুরোটাই মানে বাদ, একদমই বাদ, তারপরও কেন এই কস্টটাকে মানে কাউন্ট করা হচ্ছে? কাউন্ট করা হচ্ছে মানে on paper, I said this quite a few times during the class. On paper, what has gone in the past, we can forget. I gave an example for the ladies with shoes. Do you remember? Yes, sir. মানে আমি বলছিলাম না, অনেকে আছে না যে অনেক সময় জুতা কিনা হয়েছে, তারপর দেখা যায় জুতার মধ্যে পা ফসকে গেছে, ভাল লাগছে না, কমফোর্টেবল না। But what can you do? You bought the shoe now. বাট স্যার এটা কি বিজনেসের ক্ষেত্রে একটা লস না? ধরেন অনেক বড় অ্যামাউন্ট যদি হয়, সেক্ষেত্রে কি বিজনেসের ক্ষেত্রে কি একটা লস না এটা? Yes, and that's where the second part comes in. I'm going to give the example with the BRAC MBA. Now, once we started the MBA, after one semester, we have two things to see. Either it was a good choice or it was a bad choice, right? Yes, Yes, sir. Yes. এর বাইরে তো আর কিছু হবে না। No, sir. And we are now in a new world. Whatever options were available before we made the choice decision to do an MBA, those are gone. There is no comeback. We can't go back now. So এখন আমরা কি করব? If it is a good choice, then we will think about focusing on doing well in the MBA. But if we want to do that, we might have to do a little bit of sacrificing with our job. Okay, sir. But Carry on. স্যার আমরা কিভাবে একটা ডিসিশন নেওয়ার সাথে সাথে জানবো যে এটা গুড নাকি ব্যাড? সাথে সাথে তো বলবো না, সেটা বললাম একটা সেমিস্টার বা দুটো সেমিস্টার যাওয়ার পরে, ঠিক আছে, then we will definitely understand whether entering BRAC with an MBA was a good choice or a bad choice, তাই না? এটা তো এক সেমিস্টার আগে জানতে পারবে না।
একটু এক্সপেরিয়েন্স করার পরে সময় যাওয়ার পরে বুঝতে Obviously, there will always be a gestation gap in knowing the initial effects of a decision, তাই না? ইয়েস স্যার Okay, তাইলে after say 2 semesters, spring or summer চলে গেল, at the beginning of fall, we now know whether this was a good decision or a bad decision. If it is a good decision, if we find out that coming here was a good decision, then আমরা কিন্তু নতুন একটা পৃথিবীতে আসি. Now we will try to focus on doing well in the MBA. But focusing on the MBA means you might have to sacrifice a little bit of time with your job, time with your family. তখন কি আরেকটা opportunity cost দেখা দিবে না? Yes, sir. So we enter a new world and then আমাদের কিন্তু আবার একটা এই সেম জিনিসটা আবার করতে হবে. বাট স্যার হ্যাঁ, স্যার আমরা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কি করব যদি আমরা কোনো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট বাই করি? আচ্ছা, ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্টের ব্যাপারটা হচ্ছে, সাপোজ ইউ লঞ্চড আ প্রোডাক্ট, আফটার 2 months you find out it is a commercial disaster. এটাই তো বলছো? স্যার লাইক হচ্ছে আমি দেখা গেল যে আমি বাটা থেকে আমার অল্টারনেটিভস আছে বাটা, তারপর হচ্ছে অ্যাপেক্স অর এনি আদার শু কোম্পানি, ঠিক আছে? তো এখন হচ্ছে এখানে আমি বাটাটাকে আমি হচ্ছে গিয়ে চুজ করলাম, ঠিক আছে? আর বাকি যে দুইটা কোম্পানি আছে সেই দুটো হচ্ছে আমার সাঙ্ক কস্ট হয়ে গিয়েছে, এই দুটা Those are gone now. হ্যাঁ। সো স্যার এখানে আমি এখন এক্ষেত্রে কি করব? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে you bought a pair of shoes, after 1 month you realize that the pair of shoes are not comfortable anymore. এখন তুমি কি করবে? Yes sir. You tell me what you do in real life. It is that's what the assignment is about. ওই কোম্পানি থেকে আর জুতাই কিনবো না। But then if you want to come to this conclusion, you have to rationalize it. Yes sir. This is where the catch is. It will take some time to understand যে এই ব্র্যান্ডটা আমার জন্য not good আর হচ্ছে এটাতে আমি আর কখনো যাব না। I will switch the brand. এই জিনিসটাই you explain nicely with logic and which is relevant to the definitions, those two terms. Sir, I think I think sunk cost does not affect decision making, right? It does not affect decision making on paper. On paper, yes sir. But we are human beings. এই জিনিসটা আমি বারবার বলছি, ওই জুতার ক্ষেত্রে যেটা হয়, তাই না? আমি একটা জুতা কিনলাম, that's why people end up buying lots of pairs of shoes, because you don't know which shoe is the most comfortable one. But once you find that comfortable one, দেখা যাবে পা থেকে আর এই জুতাটা আর কেউ খোলে না। তাই ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রে সেটা কি হবে? আমার ধরলাম 2টা সেমিস্টার গেল, তো আমি তো আর হুট করে ওই ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে আসবো না যদি আমার এটা ভালো না লাগে। Then you ask yourself what you will do. This is the whole point of the assignment. The second part, I want to see how you guys think. Sir, I can relate this with myself. Sir, আমি স্যার বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি, আমি ফলে ভর্তি হলাম। বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আচ্ছা, রাজশাহী থেকে। আচ্ছা। আমি ফল সেমিস্টারে ভর্তি হলাম, ভাবলাম যে একটা ভালো জায়গা, ভালো অপরচুনিটি, এসে একটা জবেও ঢুকলাম কাস্টমার কেয়ার অফিসার হিসেবে। তো সবকিছু ভালোই চলছিল, মনে হচ্ছিল যে লাইফ ইজ বিউটিফুল। কিন্তু আফটার এন্ড অফ দ্য সেমিস্টার আমি দেখলাম আমার সিজিপি আসছে 2.77 স্যার। তারপর আমি স্যার এই সেমিস্টারে এসে আমি ডিসিশন মেক করে আমি আমার জবটা ছেড়ে দিয়েছি স্যার। So you've already made the decision for the second part. Yes sir. আমার কিন্তু ইকোনমিক সম্পর্কে কোনো আইডিয়া ছিল না স্যার। আমি আজকে রিলেট করে আপনার কথা শুনে আমি রিলেট করতে পারতেছি যে এখন আমি সব ফাইনালি রিয়ালাইজ করলাম। আচ্ছা, গুড। Since you've realized it will help you in your spiritual reawakening. সেটা হচ্ছে in the second part when you realized, my god, এখন তো এই এমবিএ আমাকে শেষ করতে হবে, so you sacrificed your job. Yes sir. It came at a high cost, but you realized that you have to give more effort in learning the courses, right? Yes sir. Then you discuss your personal story in the second part. Got it? এটা বোঝা গেছে? Yes sir. Then you do another Sir,
হ্যাঁ, carry on. Somebody says স্যার something. আপনি ওই দিন বাস সার্ভিসের একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলেন, ওইটা কি অ্যাড করতে পারবো অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে? মানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি একটা বাস সার্ভিস চালু করবে ভাবছিল, দেন হ্যাঁ, you think ঘটনা হচ্ছে before the decision was made by Brack University, definitely they thought that this was the best thing in the world, তাই তো? After 2 semesters Brack দেখলো যে হ্যাঁ এটা তো এটা কিন্তু ব্র্যাক কি বাসগুলোকে ফেলে দিতে পারে না, তাই না? No, sir. They may have bought those buses taking a loan from the bank. This will be mentioned in the first part of your answer. Now what will Brack do? You think, you come up with an idea, you come up with a story that can convince me. স্যার আমার এই জায়গাটাতে একটু কনফিউশন হচ্ছে যে লাইক সাঙ্ক কস্ট পর্যন্ত আমরা এক্সপ্লেইন করলাম যে আমি এটার জন্য এটা চুজ করেছি, এখন আমি আর অন্য কিছু ভাববো না, এটাই আমার ডিসিশন। দেন ডিসিশনটাকে আমি প্রসেস করলাম বা এক্সপিরিয়েন্স করলাম। এখন এই মোমেন্টে যে কি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করার মানে লিখার পরে একটা ডিসিশন দিব যে আসলে ডিসিশনটা আমার জন্য ভালো ছিল বা খারাপ ছিল, এইভাবে হবে? In your textbook এটা clearly লেখা আছে sunk costs do not affect decisions. এই কথাটা লেখা আছে না প্রত্যেকটা টেক্সটবুকে? Yes sir. Yes, sir. In reality sunk costs do affect decisions. That's why we have asked the second question. And We are sir, human beings, we are not robots. We are Yes. also emotionally driven, তাই না? yes যে sir. যেমন যে that person who said that he came from Borendra University, সে Yes. অনেক আশা নিয়ে পদ্মা পার করে বা ঢাকায় আসছে, হ্যাঁ পদ্মা নদীর মাঝি, হ্যাঁ কিন্তু যে বুড়িগঙ্গা এসে দেখে যে মাই গড এটা বুড়ি কাছে আসছি, হ্যাঁ তো কপিলার কাছে আসতে পারি নাই। তো এখন যে বেচারা কি করবে, বেচারা তখন দেখছো ওই সাঙ্ক কস্টটা কিন্তু তার মাথার ভিতরে খিস করে কাজ করতেছে। খাতায় কলমেতে sunk cost definitely affects you later on. So how will you get out of that situation? এখন he could have also made a decision যে আমি MBA টা forego করলাম, it's not my cup of tea. Yes. এই কাজও করতে পারতো না সে। জি স্যার। But if that was his decision, then he has to rationalize why. He has to rationalize it with logical thought, with the concept of opportunity cost and sunk cost, why he decided I'm quitting out. এটা হতেই পারে after 2 semesters you find this এটা তোমার দ্বারা হবে না, এটা হতে পারে না, because the problem is in life we are always it's toxic positivity. বুঝছো, সব সময় ভালো সবকিছু বলো, সবকিছু হলো লাইফ হচ্ছে ভালো এন্ড খারাপের একটা মিশ্রণ। স্যার এই বিজনেসের ক্ষেত্রে যদি সাঙ্ক কস্টটা কি লস হিসেবে দেখানো যায়? লস সাঙ্ক কস্টটা লস হিসেবেই আসবে, but the thing is then how do you recover this loss? For example, the Brack University case that we discussed that day with the bus, how can Brack think that okay এটা আমাদের একটা bad decision হয়েছে? What can we do? We have taken loan from the bank to buy these 10 buses. Okay sir. আমরা চাইলে তো এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবো না, so what can we do? Brack এই বাসগুলো ভাড়া দিতে পারে outside university hour, তাই না? জি স্যার। So Brack can recover some. This is how I'm just giving you an idea. Now you think what else they can do? ওকে স্যার। প্রসেসটা কি এরকম হবে যে সাঙ্ক কস্ট হওয়ার পরে আমি আমার সিচুয়েশনটা এক্সপ্লেইন করলাম, দেন যদি সেটা ব্যাড হয় সেটাকে কিভাবে ওভারকাম করতে পারি সেটারও একটা আইডিয়া দিলাম। Yes, because in real life sunk costs do affect people because we are psychologically and emotionally motivated. So সাথে সলিউশনটা সাজেস্ট করব সেক্ষেত্রে। That's it. Understand. Thank you. ঠিক আছে, so basically it's a very simple assignment, but the second part is where the catch is. The first part you can get lots of examples from lots of texts. ঠিক আছে, the second part is where you have to write a well thought story. এটা হলো কাহিনী। আর আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, ডেফিনেশন যে চাওয়া হয়েছে, ডেফিনেশন তো স্যার যদি বই থেকে নেই তাহলে তো এটা বুকিশ হয়ে গেল। এখন কি আমি যেটা বুঝি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং মতো একটা ডেফিনেশন বইয়ের ডেফিনেশন তো you can't change it. Yes, সেটাই। If somebody says that Pythagoras' সূত্র হচ্ছে a square plus b square is equal to c square, can you change it? No, আর ওটা করলে তো স্যার প্লেজারিজমও হয়ে যাবে। No, plagiarism you cannot change the basic definition. You can rephrase it, write it in your own words,
that's a different thing. But basic definition, so you cannot change the basic concepts. But how you interpret these concepts, how you apply them, well, that depends on your personal thinking. Okay, sir. আচ্ছা তাহলে আমি I think we've discussed more or less everything না স্যার আমরা কি এটা পার্সোনাল বাইং ডিসিশন হিসাবেও কি এক্সাম্পল দিতে পারি অথবা anything. ওকে স্যার গট ইট As long as you can explain the second part nicely. Then you've made a bad decision or you've made a good decision হতেও পারে তাই না তখন if it's a good decision what do I do? ওকে তাহলে আমি এই জায়গাটা স্টপ করি because those হ্যাঁ স্যার এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে হাউ ডাজ সাম কস্ট এফেক্ট ডিসিশন মেকিং ডিসকাস উইথ অ্যান এক্সাম্পল স্যার এখানে কি তাহলে স্যার আমি স্যার এগুলো লিখবো স্যার এক্সপ্লেইন করব সাম কস্ট অন পেপার ডাজ নট এফেক্ট ইওর ডিসিশন এক্স্যাক্টলি এটা তো আমার অবশ্যই মেনশন করতে হবে তারপর আমি লিখবো যে সাইকোলজিক্যালি but we humans are emotionally and psychologically driven. আমরা হঠাৎ করে we cannot switch our bulb off and forget the past. Yes sir. So এই যে তুমি যে তোমার ক্ষেত্রে তুমি বরেন্দ্র Yes sir. আচ্ছা এই তোমার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয়েছে না Yes sir, of course. এবং নানান রকমের মেন্টাল প্রেসারের মধ্যে গেছো যে কি ভাই আমি কি করব চলে যাওয়াটাও প্রবলেম হ্যাঁ আবার থাকাটাও প্রবলেম সো ইউ ডিসাইডেড ফাইনালি টু স্টে বাট টু স্টে it came at a cost. The cost was you had to quit your job for the time being, right? Yes sir. তখন then you tell us how are you going to finance yourself within this time? Sir, প্রথমে yes sir. And maybe your family is financing, maybe you have previous savings, whatever. So then that story will come in, right? If মানে যে কেউ তোমার কেস স্টাডি পড়বে I quit my job, okay ভালো কথা, so how are you financing yourself? এই প্রশ্নটা তো এসে যায় মানে যেভাবেই পড়ো, whether it's from your family, personal previous funds, or you took a bank loan, ঠিক আছে, but somehow it has to be financed, right? Yes sir. Okay, lovely. তাহলে আমি এখন এটা স্টপ করে দেই স্যার